Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Right, see on the board you can see a problem regarding the bind forces, that is in fluids, mechanical properties of fluids. So here is a tank and a tank on the tank is filled with water. You can see a tank filled with water with a solid sphere of mass 2 kgs. ఒక సాలిడ్ స్పియర్ ఉందండి, దాని మాస్ 2 kg ఇచ్చాడు and the density as 500 kg per meter cube is given, is kept with the help of a thread. చూడండి, is kept with the help of a thread as shown in the figure. ఈ సాలిడ్ స్పియర్ ఒక థ్రెడ్తో అరేంజ్ చేశారు కిందన ఇలా టైట్గా, ఓకేనా, కింద పడిపోకుండా టైట్గా అరేంజ్ చేశారు, ఓకేనా. అండ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ 2 meter per second square. ఓకే, ఈ ట్యాంక్ పైకి ఇలా మూవ్ అవుతుంది 2 meter per second square ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఫైండ్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద థ్రెడ్. ఈ థ్రెడ్లో టెన్షన్ కట్టమన్నాడు, ఓకేనా, అర్థమవుతుందా. సో నోట్ డౌన్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఐ టెల్ యూ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిగార్డింగ్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్, అర్థమవుతుందా. సో ఇది ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఇట్ ఇన్ యాక్సలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ అండి, ఇది అర్థమన్నా. ఇట్ ఈస్ ఎ యాక్సలరేటెడ్ ఫ్రేమ్, అంటే నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. న్యూటన్స్ నాన్ ఇనర్షియల్ కాదు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వీల్ అస్యూమ్ అన్ ఇమాజినరీ అబ్జర్వర్ ఇన్సైడ్ దట్ ట్యాంక్. ఓకే, ఎప్పుడెప్పుడైతే మనకి నాన్ ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ వస్తుందో, అంటే యాక్సలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ వస్తుందో, ఏమవుతుంది అక్కడ న్యూటన్స్ లాస్ వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ ఇమాజినరీ అబ్జర్వర్ ఇన్సైడ్ ద ట్యాంక్ లోపలికి ఒక అబ్జర్వర్ని పంపించాలి, అంటే ఇమాజినరీ, నిజంగా వెళ్ళాం. సో వెన్ యూ గో ఇన్సైడ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దేర్ విల్ బి సూడో ఫోర్స్ ఫర్ దిట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. F is equal to ma because tank is moving in upward direction కాబట్టి acceleration 2 meter per second square. దానికి pseudo force ఏమంటే pseudo force is always opposite to the direction of the motion because already I have taken imaginary observer inside the tank, so the force will be in opposite direction, downward direction. Now let us see what are the forces acting on this solid sphere. సో ఏంటి ఇచ్చాడు మనకి, మాస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఇచ్చాడు ఎంత 2 kg, డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఇచ్చాడు, that is 500 kg per meter cube. Okay, now because the sphere is tied with the thread, దీని యొక్క వెయిట్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది ఆఫ్ కోర్స్. తర్వాత బికాజ్ ఇట్ ఈస్ టైట్లీ కిందన ఒక చిన్న అలైన్మెంట్తో గట్టిగా టైట్గా టై చేశారు స్పియర్ కింద పడిపోకుండా ఇలా కిందకి. సో వెయిట్ కిందకి, అలాగే టెన్షన్ కూడా కిందకి, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. యూ కెన్ సీ టెన్షన్ కూడా కిందకే ఉంది, ఓకేనా, అదొక పాయింట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ అప్పర్ డైరెక్షన్, టెన్షన్ కిందకి. అదే సపోజ్ ఇఫ్ దట్ బాల్ ఈజ్ సస్పెండెడ్ దెన్ ద టెన్షన్ విల్ బి అప్పర్ డైరెక్షన్. సస్పెండ్ చేయలేదు, కింద నుంచి టైట్ కట్టారు, సో టెన్షన్ కిందకి, వెయిట్ ఈజ్ ఆల్సో డౌన్వర్డ్. తర్వాత డ్యూ టు దిస్ ఫ్లూయిడ్ బైండ్ ఫోర్స్ అప్పర్ డైరెక్షన్, బికాస్ ద సాలిడ్ స్పియర్ దేంట్లో ఉంది, ఫ్లూయిడ్లో ఉంది, ట్యాంక్ లోపల ఫ్లూయిడ్ ఉంది, వాటర్ డెన్సిటీ. సో rho w is the water density. So that is also given. Water density anta m కేసులో 1000 kg per meter cube. And the tank is moving in upward direction because it is an accelerated frame. Pseudo force will be in opposite direction if you take an observer, imagine inside the tank. Now FB is upward direction and downward direction force is weight to tension. Now let us solve this one, okay na. So FB bind force upward direction ఏంటంటే కిందకి డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్, వెయిట్ ప్లస్ టెన్షన్ ప్లస్ సూడో ఫోర్స్, అదొద్దా. సూడో ఫోర్స్ కిందకి, వెయిట్ కిందకి, టెన్షన్ కూడా కిందకి, బాయిండ్ ఫోర్స్ పై. దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్, ఓకేనా, అండర్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్. బికాస్ దిస్ మైనస్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది. బికాస్ యూ టేకెన్ ఆల్రెడీ ఇమేజిన్ అబ్జర్వ్ లోపల తీసుకెళ్ళాం కదా, ఇమేజిన్ అబ్జర్వ్ తీసుకెళ్ళాం కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ విల్ బికమ్ ఇంటూ రెస్ట్ నౌ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉన్నామండి, వీఆర్ అవుట్ సైడ్ ద ఫ్రేమ్, బస్ ఈజ్ గోయింగ్, దెన్ ఫర్ దిస్ ఫెలో వాట్ యూ సీ దట్ బస్ విల్ బి గోయింగ్. మనం అవుట్ సైడ్ ద ఫ్రేమ్లో ఉన్నాం కాబట్టి రెస్ట్లో ఉన్నాం, బస్ వెళ్తున్నాం. సపోజ్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద బస్, ఫ్రేమ్లోకి వెళ్ళిపోయి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది, ఈవెన్ ద బస్ ఈజ్ మూవింగ్ విల్ ఫీల్ దట్ బస్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ బికాస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మీ ఈజ్ 0. మీకు అర్థమవుతుందా, వెన్ యూఆర్ ఇన్ అన్ యాక్సిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్, in whatever speed it is going, the observer will feel that the body is at rest only according to the relative velocity concept. Therefore
bind force is equal to this thing. So bind force and enti rho F VF into G effective, please. ఇక్కడ G అంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఉత్తిదే కాదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ 2 meter per second square కాబట్టి G effective. So what is G effective? G plus A, because it is going in upward direction. G plus A, and G value you can take it as 10 meter per second square. Now apply here rho F, density of the fluid, VF, volume of the fluid. మొత్తం సాలిడ్ స్పియర్ అంతా నీటిలో మునిగిపోయింది. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్? వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ ద స్పియర్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ వాల్యూమ్ అని డెన్సిటీ ఇచ్చాడు చూడండి. డెన్సిటీ ఇది ఇచ్చాడు కదా మనకి, డెన్సిటీ మాస్ ఇచ్చాడు. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూమ్. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ ద సాలిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సాలిడ్. సో డెన్సిటీ ఎంత సాలిడ్ది 500 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. So 2 ones are 2, 250 are. Therefore volume of the solid is equal to 1 by 250. ఎందుకంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పూర్తిగా మునిగిపోయింది. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ ద ఫ్లూయిడ్. సో ఇంటూ విఎఫ్, దట్ ఈస్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద సాలిడ్, దట్ ఈస్ వాటర్, ఇంటూ 1 by 250 into G effective, because it is going in upward direction. What is the effective G value? G plus A, because acceleration జరగదు. G plus A అంటే 10 plus 2. ఓకేనా, ఇదంతా FB. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్. వెయిట్ ఎంత? మాస్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఎంత? 2 kgs ఇంటూ G mg ప్లస్ T క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ప్లస్ MA, దట్ ఈస్ 2 ఇంటూ వాట్ ఈస్ A? 2. 2 ఈజ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ స్పియర్, A ఈజ్ యాక్సిలరేషన్. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 1000 ఇది into 1 by 250 into 10 plus 2, 12 is equal to 2 into 10, 20 plus T plus 4. So 0, 0, 25 ones are 24 are 12 4s are 48. 48 is equal to 20 plus 4, 24 plus T. లేదా 48 minus 24 is equal to 24, that is equal to T. Therefore T అంటే ఏంటి ఇక్కడ? టెన్షన్ 24 newtons. ఓకేనా? సో ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ద టెన్షన్ ఇన్ ద థ్రెడ్ అడిగాడు. దేర్ ఫోర్ టెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 24 newtons. ఇక్కడ అర్థమైంది నేను ఏం చేశానది. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అన్ యాక్సిలరేటెడ్ ఫ్లేమ్, టు అప్లై న్యూటన్స్ లాస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఇమాజినరీ అబ్జర్వర్. ఒక బస్సు వెళ్తుంది, బయట అబ్జర్వర్ ఎలా ఉంటుంది? బస్సు వెళ్తుంటే అనిపిస్తుంది, బికాజ్ ఈజ్ ఇన్ ఏ రెస్ట్ ఫ్రేమ్ అండ్ దట్ ఈస్ యాక్సిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్. అబ్జర్వరే యాక్సిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్లోకి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? బాడీ రెస్ట్లోకి వచ్చేస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ అప్లై న్యూటన్స్ లాస్. సో అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ is equal to downward forces. Upward force, bind force is equal to downward weight, tension plus pseudo force. The remaining anta meer chusaru. So this is very very important problem andi for NEET examinations. Again, we'll meet in the next video, please.